good morning. Still with me, Ma'am Oni. Now we will learn about our topic, talking about sound. Okay, let's we learn and you listen it. Focus. Sis. Okay, now we see our lesson about vocabulary builder. What is it, vocabulary? Vocabulary, kosakata. Kosakata di mana kita bisa miliki so we can speak English well when we have many vocabularies at our mind. Jadi kalau kita punya banyak vocabulary atau kosakata, it can make us easy to speak English. So, this chapter show us only several vocabularies that we can learn, ya. Match the word with their Indonesian equivalents. Compare your word with your classmate. The first one has been done for you. So this is we match between words and the translation. Okay, see? Sound nampaknya run, mengelola, be or into, sangat menyukai, attend, school, college, or verb, itu bersekolah atau kuliah, distance, jauh, commuter train, itu kereta komuter, magnificent, luar biasa, mother tongue, bahasa pertama, and then half sister, saudara tiri. This has the function, ya, of each word as a noun. Jadi semua kata-kata berikut ada memiliki fungsi seperti noun. Noun itu kata benda, verb itu kata kerja, adjective itu kata sifat, ya. So we can see for the words and the function at the sentence, ya. Okay. We see the next one, pronunciation practice. Pronunciation itu artinya bunyi atau bagaimana kita membaca atau cara kita membaca mengucapkan kata tersebut. Listen to your teacher reading aloud these words. Repeat after him or her. Okay, so you can follow me at home. You read, ya, follow after me. Pencil, sound, run, be into, attend, distance, commuter train, magnificent, mother tongue, half sister or brother. Okay, this is you can learn, ya, by yourself. Now, because our chapter is talking about self, so we have kinds how to tell about ourselves, ya. Jadi kita banyak cara untuk memberitahukan tentang diri kita. It can be email, bisa melalui email, it can be a letter, or it can be by speak with another person. Jadi sebenarnya kita bisa memberikan atau mengucapkan atau telling about ourselves, ya, for many ways. Jadi banyak cara sebenarnya. Okay, this is email from Hana to Alia, ya. Jadi ini adalah email dari Hana kepada Alia. So let me firstly to read, ya. So you know how can you read it. Jadi saya akan coba membaca. Kamu bisa juga nanti mempelajarinya bahkan mengikutinya. Okay, I will read.
Look. Hello, Alia. Let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your e-pal. You sound really cool. I guess I'd better tell you something about myself first. I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half-sisters, and I'm the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sports, especially tennis and basketball. At school, I am in the basketball team, and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I'm into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need lots of attention, as you can imagine. My favorite subjects at school are art and geography. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Perhaps work for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing painting. How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait to hear from you. This is email ya from Anna to Alia. Okay, I have read for you and now I try to translate it. Hello Alia. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hana. Saya tahu kamu dari teman saya Caroline. Dia mengatakan pada saya bahwa kamu mengirimnya sebuah email, mengatakan padanya bahwa kamu ingin memiliki sahabat pena dari US. Saya sangat suka atau saya kepingin menjadi sahabat pena kamu. Kamu nampaknya sangat menyenangkan. I guess I better tell you something about myself first. Jadi dibilangnya yang paragraf 2, saya sepertinya lebih baik menceritakan kamu tentang diri saya duluan. Saya berumur 16 tahun dan saya bersekolah di Thomas Edison, Minneapolis. Saya punya 2 abang dan 2 kakak tiri dan saya anak di tengah ya. Ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu sehingga ibu saya mengelola rumah dan juga bisnis keluarga. Ayah saya seorang barista. Barista itu penyaji kopi profesional ya, yang internasional seperti itu. Paragraf 3, saya memiliki banyak hobi. Hobi saya suka musik. Musik klasik ya yang paling saya suka dan juga musik daerah. Tetapi saya nggak suka bermain instrumen. Saya suka sport, saya suka olahraga, khususnya tenis dan bola basket. Di sekolah saya memiliki atau saya masuk ke tim bola basket dan saya menghabiskan waktu ekstrakurikuler saya bermain bola basket. Saya sangat senang pada hewan ya. Kakak saya dan saya punya 3 ekor anjing. Mereka membutuhkan banyak perhatian yang bisa seperti kamu bayangkan ya. Mata pelajaran favorit saya di sekolah itu adalah seni dan geografi. Saya kira saya pengen menjadi seorang penjaga sebuah taman ketika saya tamat. Mungkin bekerja di pelayanan taman nasional. Saya nggak suka membaca, tapi saya suka menggambar dan melukis. Bagaimana dengan kamu? Balas lain saya, Alia. Gak sabar menunggu dari kamu.
Hana. Okay. Jadi inilah ya. This is about the story or about the email about Hana and Alia ya. Jadi kamu sudah paham email ini, and then you have understand how to read that. Sehingga kamu pun bisa nanti memahami bentuk email ketika talking about self ya. Look, for the next one, there is a question, task 2, tugas 2. After reading the text in the chart below, identify the main idea of each paragraph and then write the most important details in your own words. Students identify as A, refer to text 1. Students identify as B, refer to text 2. Okay. Main idea di sini kita akan mencoba mencari atau menemukan ide pokok main idea. So main idea you can find for the first at the beginning of paragraph. Jadi main idea itu atau ide pokok itu bisa kamu temukan pada kalimat pertama di awal paragraf. The first sentence at the beginning paragraph, you can find it, and the details you can see after the main idea sentence. Jadi detailnya itu bisa kamu lihat setelah ide pokok. Berarti kalimat pendukungnya bisa kamu temukan di setelah kalimat pertama seperti itu. Jadi you see ya, sudah ada contoh, you can see Hana introduced herself. Di paragraf 1 tadi, si Hana telah memperkenalkan dirinya. Dan kita bisa melihat detailnya dari mana? Ini, Hana tahu Alia dari Caroline. Caroline mengatakan pada Hana bahwa Alia ingin memiliki sahabat pena dari USA. Jadi seperti itu. Nah, main idea, the second main idea, coba kita bisa lihat bahwa Hana tell about herself first. Jadi si Hana menceritakan tentang dirinya, ya. Itu main idea yang paragraf kedua. And the details you can see ya. Hana tell about how old is she, and then she schools at Thomas Edison, and then she has two brother and two half sister. Oke, jadi seperti itu detailsnya ketika si Hana menceritakan tentang dirinya terlebih dahulu. Itu main idea yang kedua. Paragraph 3, main idenya Hana tells about her hobbies. Jadi Hana menceritakan hobinya ya. Dan kalimat pendukung daripada Hana menceritakan hobinya itu banyak ya. Setelah sentence yang pertama itu main idenya. Jadi banyak diceritakan si Hana kalau dia suka musik, kemudian dia suka sport, kemudian dia suka memelihara hewan, seperti itu ya. Kemudian dia menceritakan mata pelajaran kesukaannya. Nah, nanti the next page itu ada letter ya, ada surat. Di halaman berikutnya itu nanti kita ketemu di Zoom. Kamu juga telah mempelajari bahkan mencoba menjawab yang letter dan juga mencari main idea, bahkan detailsnya itu bisa dilatih dari letters yang halaman sebelahnya. Oke. Nanti Mem akan kirim ke video yang berikutnya, melanjutkan chapter 1 berikut. Okay, I think that's all ya, because we can continue our lessons for our Zoom ya. Jadi every time I will tell you about our discussing for the next schedule by WhatsApp and also by our Google Classroom. So always stay at home, and then you can try to make your
or to introduce yourself about talking self. You can study again at home and do all the tasks that I give in the slide. Bye bye. Keep still.